So yesterday we started with some DAX functions, right? So we started how to write a DAX function. So we created some calculated measures. So, and we have also seen what is the difference between a calculated measure, calculated column, calculated table, need difference kuda chusamu. And we have seen how to create a measure, where you need to write a DAX. So like మనం మెజర్ అంటే మనం ఒక ఫార్ములా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ లో క్యాన్వాస్ లో మనం యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ ఏంటండి డెక్స్ డిఏఎక్స్ డెక్స్ డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లైక్ ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ సీన్ లైక్ టోటల్ ప్రైస్ క్యాల్కులేట్ చేయడం కానీ యావరేజ్ క్యాల్కులేషన్ చేయడానికి కానీ మిన్ ఆర్ మ్యాక్స్ వాల్యూస్ ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి వాట్ వి డిడ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ఇట్ రిటర్న్ సమ్ డాక్స్ ఫార్ములా రైట్ సో దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ డాక్స్ అంటే ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ లో రాస్తున్నామో సో వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ద డాక్స్ డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం కొన్ని మెజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం మెజర్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఏ క్వాంటిటేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పాను లైక్ ఇక్కడ మనకు క్వాంటిటేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వెన్ యూ సీ హియర్ ద టేబుల్ కస్టమర్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ రీజన్ సో ఇవన్నీ కూడా లైక్ కేటగిరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ కస్టమర్ నేమ్ కానీ ఫస్ట్ నేమ్ సో ఏది క్వాంటిటేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే లైక్ ప్రైస్. So based on the price, we want to see how the price is distributed across different regions, gani, different customers wise, how much price they have paid. So likewise, we are trying to understand more about price, like which is a quantitative information which will be calculated at once. And complete the total value kavali anukunnappudu we'll try to create it as a measure. Right? We have seen some aggregate functions which we are using a measure. So today what we'll try to see is try to see how to create a calculated column. So yesterday we have seen like measure is something like by symbol itself you can see, right? So nenu ikkadiki vachi and I try to create a measure. Let's say, so let me create it as a measure. So what I will try to do is this is the formula area, right? So yesterday the formula area. So this is the function. Sum is a function which is an aggregate function. So what it was trying to say simply it was trying to add all the values in that particular column. So I will say the total price, right? So this is the measure. So by seeing the symbol itself, and in sample in the creator center, by seeing the symbol itself, you can easily recognize that is a measure array, like a column. So it is a measure which is calculated all the values in the price and values price or the values in తీసుకుని okay a single value is that is completely which is known as a total price, where I can place it in a card and I can showcase it. Look. So let me pull here and place it in a card. And let's say I can showcase it in a simple card saying that total price is this much, right? So this is a calculated measure by seeing the symbol itself. This symbol chodagane we can understand this is a measure which is a quantitative value whichever is calculated. So yesterday we have already also seen there is an extension to that, right? So single column use chesamu alage multiple columns ni use chesinappudu. So if you write an expression, okay, so if you want to involve multiple columns of or you want to write an expression ante it's not about multiple columns also. So if you want to write some expression ante, let's say but నాకు multiple column లేదు, price undi, okay, for suppose if I have a quantity, suppose I can involve price into quantity use చేసి నేను రెండిట్లని multiply చేసి దాన్ని sum చేయాలనుకుంటున్నాను. So either I can use that or else నేను ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు, where I would try to say that I have a నాకు ఏం చెప్పారంటే into 2 చేయమన్నారు. So it is a static value, but I was writing some expression and it's not only on the sum of directly all the numbers. So where I was writing to write a sum which is an extension. So మన టేబుల్ ఏంటి, శాంపిల్ టేబుల్. ఇక్కడ మన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అంటే ప్రైస్ తో పాటు ప్రైస్ దేంతో మల్టిప్లై చేయమన్నారంటే ఈ వరకు నాకు సారీ టోటల్ ప్రైస్ కాదు మనకి ఏంటి ప్రైస్. సో వేర్ ఐ విల్ సే హ్యావ్ ఏ కాలమ్ నోన్ యాజ్ ప్రైస్. సో ప్రైస్ అనే కాలమ్ ని సో ప్రీవియస్ గా నాకు క్వాంటిటీ ఇచ్చారు వాళ్ళు, సో ఈచ్ ప్రైస్ కింద క్వాంటిటీ అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నాకు ఫిక్స్డ్ గా ఒక 3 అనే క్వాంటిటీ చెప్పున్నారు. ఓకే, సో 3 is the quantity. So they have expressed it as a 3 into 3, make it 3, ఎనీ ప్రైస్ ఉన్నా ఇప్పుడు 3. సో దీన్ని కూడా మన ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ ప్రైస్. దాంతో పాటు మనం ఏమి మల్టిప్లై చేస్తామండి, into 3 చేస్తున్నాం, రైట్? దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as an expression. This is also called as an expression. Yeah.
1 minute. Sorry, let me stop the sharing. Yeah, let me share my screen. Yeah, so what I was trying to say is here, right? So there is an expression which I was writing, right? So an expression rasna. So it is not something like involving multiple columns. And make multiple columns involve the expression and kadu. So where I was trying to involve a price. So price involve chesanu, multiplying with the 3. So this is also called it as an expression. దీన్ని కూడా call expression అంటాం. అంటే previously I was summing only the price. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, price into 3 చేశాను. This is also called an expression. So ఇలాంటి expression రాసి మీరు sum చేయాలి అనుకుంటే then you need to use the sum x. సో దీనికోసం నేను ఏం యూజ్ చేశాను, సమ్ ఎక్స్ అనేది యూజ్ చేశాను. సో సమ్ ఎక్స్ ఏం చేస్తుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోకి వెళ్ళి 40 into 3 చేస్తుంది, 20 into 3 చేస్తుంది, 60 into 3 చేస్తుంది, 30 into 3 చేసి టోటల్ గా ఈ వాల్యూని అంతటిని తర్వాత ఆ ఇంటూ చేసిన వాల్యూని ఏదైతే ఉందో దాన్ని సమ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది సమ్ ఆఫ్ ది క్యాలిక్యులేషన్, అంటే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అయ్యాక అవల్యుయేట్ అయ్యాక దాని నుంచి వచ్చే సమ్ ని ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ 150 into 3. సో మీరు సింపుల్ గా అనుకోవద్దు 150 into 3. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ 40 into 3, 20 into 3, 60 into 3, 30 into 3. So it was trying to calculate for each and every row into 3, and then it was trying to perform a sum, and it is giving the value for it. So that is the difference. Yesterday we have seen about sum and sum x. Like the same thing for minimum, maximum, average, count, we have seen count distinct, we have seen count blank, like a count rows and చూసాము, count of column అనేది చూసాము, next count distinct and చూసాము, right? So there are some measures we have seen yesterday.
So while writing some DAX formula which is in the thing, ee symbol chodagane meeku understand avutadi. So that is known as a calculator symbol, where you can easily say that that is a measure which will be calculated as a single value. Okay, as a single value kabatti, so it will not be attached to your data. ఈ డేటా ట్యాబ్ లో ఎక్కడా కూడా మీకు అటాచ్ అయ్యి ఉండదు. అండ్ ఇట్ ఈవెన్ యాజ్ ఎ సెట్ దట్ ఇట్ విల్ బి స్టోరింగ్ ఓన్లీ ద ఫార్ములా. సో అది ఒక ఫార్ములాని మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీరు డ్రాగ్ చేసి క్యాన్వాస్ మీద లాగుతారో అప్పుడు అది దాంట్లో ఉన్న ఫార్ములాని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుని మీకు వాల్యూని ఇస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎ మెజర్. లెట్స్ సే వెన్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గో ఫర్ ఎ క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం. మరి నేను క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం అంటే ఏం చెప్పాను? సో క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం విల్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో అండ్ యాడ్స్ as a new column from the existing columns. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్స్ తోటి ఒక న్యూ కాలమ్ అటాచ్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం అండి? క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలమ్ అంట. ఓకే, అంటే లెట్స్ సే ఇఫ్ క్లయింట్ హ్యాస్ గివెన్ మీ ఓన్లీ 4 కాలమ్స్. నాకు క్లయింట్ 4 కాలమ్స్ ఇచ్చాడు, నాకు ఒక 5th కాలమ్ ఎక్స్ట్రా కాలమ్ కావాలి. లెట్స్ సే క్లయింట్ హ్యాస్ గివెన్ మీ ఓన్లీ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్, నాకు ఫుల్ నేమ్ ఇవ్వలేదు. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫుల్ నేమ్ బికాస్ వెన్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు షో కేస్ I want to create it as a full name. ఒక కొత్త కాలమ్ కావాలి. సో విచ్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్. సో 2 కాలమ్స్ ని కలిపి ఒక కొత్త కాలమ్ గా కావాలి నాకు. ఓకే, సో క్లయింట్ హ్యాస్ గివెన్ మీ ఓన్లీ 2 కాలమ్స్, నాకు 2 కాలమ్స్ ఇచ్చాడు వాడు. కానీ నాకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే ఫుల్ నేమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. విచ్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ 2 థింగ్స్ అని నాకు లాజిక్ తెలుసు. దెన్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ క్యాలిక్యులేషన్ టు ఎవాల్యుయేట్ దట్. ఆ రెండింటిని తీసుకొచ్చి ఒకటి చేయడానికి నాకు కావాల్సింది ఒక ఫంక్షన్ కావాలి. ఆ ఫంక్షన్ డాక్స్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ వేర్ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ హియర్ యాజ్ ఎ క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలమ్. ఇక్కడ చూసారంటే న్యూ కాలమ్ అని ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎ న్యూ కాలమ్. ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ ట్రై టు రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎ న్యూ కాలమ్, సో దెర్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ నోన్ యాజ్ కన్కాటినేట్. సో కన్కాటినేట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. సో వేర్ యూ విల్ ట్రై టు రైట్ కన్కాటినేట్ అంటే సో 2 స్ట్రింగ్స్ ని ఒక స్ట్రింగ్ గా జాయిన్ చేసి యూజ్ చేయడం. సో I was trying to join the 2 strings into a single string. అంటే 2 strings ఇక్కడ ఏంటి? ఫస్ట్ నేమ్ is one string. సో ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఒక స్ట్రింగ్ అయితే సో when you type it, intelligence is coming first name, comma next చూడండి text is as last name. So last name I want as a second value. So simply I'll try to complete it. So that's it. So that is the function. It was asking me to pass the 2 values. So I was trying to keep it as a concatenate. When I keep it as a concatenate means symbol చూడగానే, yesterday also I have shown you fx and చూడగానే that is a calculated column where you can see that, you can see here. So it is combined, రెండు combine అయినాయి. and data tab లో కూడా మీరు చూస్తే where it is combined. But the problem is, so it will accept me only 2 values at a time. Concat అనే ఫంక్షన్ ఏం అలౌ చేస్తుందంటే ఓన్లీ 2 values at a time ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఓన్లీ 2 values. బట్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను 3 ని యాడ్ చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ థింగ్. సో ఇప్పుడు నేను దీనికి మధ్యలో స్పేస్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి సో అగైన్ ఐ నీడ్ టు ఓపెన్ ఏ కన్కాట్. సో టెక్స్ట్ 1 లో ఈసారి ఏమి ఇస్తారంటే స్పేస్ ఇస్తాను. I'll add some space, comma. So then I'll try to close this. Okay, so this is the space that is added in front of the ఫస్ట్ నేమ్ కి తర్వాత స్పేస్ కావాలి కాబట్టి ఇంకొక కన్కాటినేషన్ తీసుకున్నాను. కన్కాటినేషన్ ఎందుకంటే మనకి 2 థింగ్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో 3 థింగ్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు కాబట్టి సో ఫస్ట్ నేమ్ తీసుకున్నాను. సో దీని కన్కాట్ లో ఫస్ట్ నేమ్ తీసుకున్నాను, తర్వాత మళ్ళీ కన్కాట్ యూజ్ చేశాను. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. వీటినే మనం ఇలా యూజ్ చేస్తే దీన్ని ఏమంటాం అండి? నెస్టింగ్ ద ఫంక్షన్స్. అంటే ఒక ఫంక్షన్ లోపల ఇంకో ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆ ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేశాను అంటే ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఎ స్పేస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ నేమ్ ముందు నేను స్పేస్ యాడ్ చేయాలనుకున్నాను. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ యాడెడ్ ఎ స్పేస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ నేమ్. సో అప్పుడు నేను ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఒక సింగిల్ స్ట్రింగ్ గా చేయాలనుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ఎ వన్ వే. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ అండ్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ జాక్ తర్వాత స్పేస్ వచ్చింది మాథ్యూస్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూటిలైజ్ ది క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలమ్స్. అంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలమ్స్ చూడండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోకి ఇది రెస్పెక్ట్ చేస్తూ మీకు వాల్యూని తీసుకొచ్చి చూపించింది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వన్ ఫంక్షన్. సో దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ గా యూజ్ చేయాలి, కన్కాటినేట్ కాకుండా ఇంకేమైనా వేరే విధంగా ఏమైనా యూజ్ చేయాలి అంటే ఎస్, దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అన్ అదర్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్ టు కంబైనింగ్ ద స్ట్రింగ్స్. సో ఎక్కడైతే మన కన్కాట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలని అనుకోవట్లేదో ఆర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని కంబైన్ చేయాలనుకుంటున్నామో సో వీ కెన్ యూజ్ అన్ ఆపరేటర్ నోన్ యాజ్ ampersand. So let me show you. So first name, I'll simply say that first name ampersand. I'll say first name ampersand
space quotations ampersand. I'll say it as a last name. So this is a other way of concatenating. So where I'll say that concat underscore 2. So this is another way of concatenation. Okay. You can also use a function known as concat, or if you are combining the two strings into a single string and multiple strings ni teeskochi single string cheyali anukunnappudu, you can also use an operator known as ampersand, where you can see here, right here itself. Right. So this is the other set of function. Okay. So next I will try to use another function known as a left. So left is a function for suppose of a string on the medegra. So we call this all this as a string functions as text functions. So any calculated columns la create chestunam ee functions anni kuda manaki em vastayi string functions kindaki vastayi or text functions kinda antamu. So we call it as a string or text functions because we are working with the text values in the column. Our column lo unna text values tho work out chestunam kabatti. So next function is I will deal here with functions. Ikkada nenu direct start chesi and write ante first nenu em cheyali, I need to understand the how to utilize the functions, right? So this is another set of function which is known as left. Left function em chestadi ante meer oka text ichi any number of characters kavali left side nunchi ante it will try to provide you. Let's say first name undi, so I'll have a first name which I want to only 2 characters from the left side. Okay, left side nunchi naaku only 2 characters kavali, so I'll simply say that left left, so which will return me only 2 characters from the left side. నాకు left side నుంచి 2 characters కావాలి అనుకుంటే I can drag here and I can see here from left side I can get the 2 characters, right? So if I want to get from right side 2 characters కావాలి అంటే there is a function known as right. So very simple functions, right? So you can easily understand. So left అంటే left side నుంచి మనకి 2 strings కావాలి, ఎన్ని number of characters కావాలి అంటే, so function. అలాగే రైట్ సైడ్ when you see రైట్ సైడ్ నుంచి మీకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కావాలి, లెట్స్ సే ఫస్ట్ నేమ్, సో రైట్ సైడ్ నుంచి ఎన్ని కావాలి, సో లెట్స్ సే ఫస్ట్ నేమ్ లోనే రైట్ సైడ్ నుంచి నాకు 2 characters కావాలి. సో వేర్ I will say it as a right. So it's very straightforward functions, right? So left and right are very straightforward functions. Let me remove the unwanted things. So everybody, is my voice clear or is still breaking? Is my voice clear? So or is still breaking for you? Okay. Okay, so left side nunchi let's say if you want left side nunchi kavali anukunte, so first name nunchi left side nunchi kavali ante, so you can say it as a left of 2. So left of 2 ane kaadu, left of 3 index meer enta enchukochu. It's something like how many number of characters you want it from the left side. So meek left side nunchi any number of characters kavali anedi meer ichukochu. Nenu sample 2 ichchanu. So alage right side nunchi meek any number of characters kavali right side nunchi ante you can go for a right side 2. Okay, so it will be evaluated for each and every row only. So it is not something like that is what I was stressing here. So a calculated column create chesinappudu it will be evaluated for each and every row. Meeku each and every row మీద evaluate అయ్యి మీకు value ని ఇస్తుంది. When I say concatenate, so concatenate కూడా ఏం చేసింది, so row by row చెక్ చేసుకుంటూ సో పర్ఫెక్ట్ గా మనకి కావాల్సిన వాల్యూ ని ఇచ్చింది, right? So right is what. So okay, so where I was trying to use left function and right function. So left is something like left side నుంచి 2 characters, right and right side నుంచి 2 characters. Okay, so likewise we have another function known as మరి ఇప్పుడు పర్టికులర్ లైక్ నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు ఆ రైట్ సైడ్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు, నాకు లైక్ మిడిల్ లోంచి కావాలి నాకు. సో లెట్స్ సే ఒక పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ లో నాకు కావాల్సిన ప్లేస్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ కావాలి. సో లైక్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి లేదు, అది రైట్ సైడ్ నుంచి లేదు. ఐ హ్యావ్ ఏ లైక్ ఒక స్ట్రింగ్ లో నాకు సెకండ్ క్యారెక్టర్ నుంచి ఒక 4 characters కావాలి. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ వీ వాంట్ ఫ్రమ్ ది మిడిల్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే దర్ ఇస్ అనదర్ ఫంక్షన్ నోన్ యాజ్ మిడ్, MID, మిడ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది.
సో ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం, మిడ్ అనే అనదర్ టెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఉంది, విచ్ ఇస్ మిడ్ ఈజ్ అనదర్ టెక్స్ట్ ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ హెల్పింగ్ మీ టు బ్రింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఏ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్, లైక్ సబ్ స్ట్రింగ్ అని కూడా అంటాం దీన్ని. అంటే జనరల్ గా చెప్పాలి అంటే సబ్ స్ట్రింగ్, సబ్ అంటే ఏంటి, మొత్తం స్ట్రింగ్ లో చిన్న పార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్, రైట్. సో మిడ్ అని గుర్తుంచుకోండి. మిడ్ అనే దానికి మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ నేమ్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఫస్ట్. ఓకే, వెన్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు టేక్ ద ఫస్ట్ నేమ్, స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, సో ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి అంటే, సో లెట్స్ సే ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచా, సెకండ్ పొజిషన్ నుంచా, థర్డ్ పొజిషన్ నుంచా, ఎక్కడి నుంచి మన క్యారెక్టర్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో లెట్స్ సే నాకు సెకండ్ లెటర్ నుంచి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కావాలి మీకు, సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ యూ వాంట్. సో లెట్స్ సే నాకు 4 క్యారెక్టర్స్ కావాలి. సో ఇట్స్ నాట్ ఎండింగ్ అండి, బాగా గుర్తుంచుకోండి. లైక్ స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ అని కాదు, స్టార్ట్ పొజిషన్ ఎండ్ పొజిషన్ అని కాదు, స్టార్ట్ పొజిషన్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ యూ వాంట్ ఇట్. సో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలి మీకు, సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ యూ వాంట్ ఇట్. సో లెట్స్ సే నేను చెప్తున్నాను కదా, సో మీరు సెకండ్ లెటర్ నుంచి 4 నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కావాలి. సో ఇట్స్ ఏ మిడిల్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఫర్ ఏ పొజిషన్ అండ్ లెంత్. ఓకే, సో వేర్ యూ కెన్ సే దట్ మిడ్. సో లెట్స్ సే నేను 4 క్యారెక్టర్స్ ని తీసుకున్నాను సెకండ్ క్యారెక్టర్ నుంచి. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా మళ్ళీ? సో ఐ వాజ్ సేయింగ్ దట్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ నుంచి, ఐ వాజ్ ట్రైయింగ్ టు సే దట్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ నుంచి ఇట్ వాజ్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ నుంచి ఇట్ వాజ్ ట్రైయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఫర్ ఫోర్త్ క్యారెక్టర్, అంటే 4th పొజిషన్ దాకా, అంటే 4 అంటే 4 క్యారెక్టర్స్ అని చెప్తున్నాను. సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ బ్రేకింగ్, లెట్ మీ నో. ఇంకా బ్రేక్ అవుతుందా? సో ఐ కుడ్ సీ మై నెట్వర్క్ ఈస్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఐ వాజ్ సేయింగ్ దట్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ నుంచి, అంటే సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి 4 నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, అంటే లెంత్ వచ్చి 4, అంటే 4 క్యారెక్టర్స్ వరకు నాకు కావాలి అంటున్నాను. సో వేర్ ఐ వాజ్ ట్రైయింగ్ టు సే దట్, సో సెకండ్ నుంచి అంటే సెకండ్ లెటర్ నుంచి ఐ కుడ్ సే దట్ లైక్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ నుంచి 4 క్యారెక్టర్స్ వరకు. లెట్స్ సీ వాట్ ఇట్ విల్ గివ్ మీ. సో లెట్స్ సే వెన్ ఐ సీ, ఇక్కడ 4 క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వడానికి మనకి అన్ని లెటర్స్ లేవు, లైక్ అందుకే నాకు ఏం చేసింది, సెకండ్ క్యారెక్టర్ నుంచి 3 ఉంటే 3 ఇచ్చింది. సో 4 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చేంత లెంత్ లేదు కాబట్టి ఎండింగ్ దాకా వచ్చేసింది, రైట్. సో ఉన్నాయా 4 క్యారెక్టర్స్, నేను సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి అంటే 1 2 3 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాను. సో వెన్ ఐ సే 2, ఫర్ సపోజ్ 2 అన్నాను అనుకోండి, సో వేర్ ఇట్ విల్ ట్రై టు సే మీ ACILOHAR, రైట్. సో ఈ విధంగా మనకి ఒక మిడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ లోంచి మనకి ఎంత నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎంత లెంత్ వరకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ స్పెసిఫై దట్. ఓకే, లెఫ్ట్ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు, రైట్ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు, మిడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు. అలాగే లెంత్ కనుక్కోవాలి ఒక స్ట్రింగ్ ది, ఐ కెన్ గో టు న్యూ కాలమ్ and I'll say len of first name. So I'll say it as a length. And also write so where you can see that length of last name, length of first name తీసుకున్నాను, so it is all 4 characters కాబట్టి. So I also want to show some difference where you can see that last name Matthews is 7th, Alrao is 8, KL, right. So where 7 8 1 1, right. So length and find చేయడానికి there is a function known as len. సో లెఫ్ట్ తీసుకున్నాం, రైట్ తీసుకున్నాను, మిడ్ తీసుకున్నాను, లెంత్, సో లెంత్ అనేది. సో ఇవన్నీ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో మీద పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి, రైట్. సో లైక్ వైజ్ మనం అప్పర్ కేస్, జనరల్ గా అప్పర్ కేస్ అంటే ఏంటంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్.
Yes. So let's say you are using a uppercase, it's a complete a capital words, or else if you want to complete a lowercase. సో కంప్లీట్లీ అన్ని కూడా లోయర్ కేస్. ఓకే, సో మనకి లెఫ్ట్ ఉంది, రైట్ ఉంది, మిడ్ ఫంక్షన్ లైక్ మిడిల్ లోంచి కావాలి అంటే మిడ్ లోంచి తీసుకోవచ్చు, లెంత్ ఫైండ్ చేయొచ్చు, అప్పర్ కేస్ లకు మార్చొచ్చు, లోయర్ కేస్ లకు మార్చొచ్చు, కంబైన్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసాం. సో జస్ట్ ఒక చిన్న ఫార్ములా రాద్దాం. సో లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు మనం నెస్టెడ్ ఫార్ములాస్ ని యూజ్ చేస్తాం, ఇలా ఇండివిజువల్ ఫార్ములాస్ వెరీ లెస్ గా యూజ్ చేస్తాం. సో నెస్టెడ్ ఫార్ములాస్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాము ఏంటి అంటే, వీ వాంట్ టు యూస్ లెట్స్ ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే, సో ఎనీ టెక్స్ట్, ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎనీ టెక్స్ట్, లెట్స్ ఐ విల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ రామా అనే శాంపుల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ టర్న్ ఇన్ ది ఫస్ట్ లెటర్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ లెటర్, రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్ని స్మాల్ లెటర్ లో టర్న్ అవ్వాలి. సో లెట్స్ ఏ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ లోయర్ అండ్ అప్పర్, దీంట్లో ఏదైనా తీసుకున్నా, ఏ కాలం తీసుకున్నా, నాకు ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి, రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా స్మాల్ లెటర్ లో ఉండాలి. సో గివెన్ స్ట్రింగ్ నేను తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రమే క్యాపిటల్ ఉండాలి. అంటే ఇఫ్ హీ ప్రొవైడెడ్ మీ ద నేమ్, లెట్స్ ఏ కస్టమర్ నేమ్ చూద్దాం. సో లెట్స్ ఏ ఇఫ్ హీ ప్రొవైడెడ్ మీ నేమ్, సో ఫస్ట్ లెటర్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ ఉండాలి, మిగతా అన్ని స్మాల్ లెటర్ ఉండాలి. బై డిఫాల్ట్ గా మనం అలాగే రాసేస్తాం. కానీ సమ్ టైమ్స్ ఈ రైట్స్ ఇన్ జిగ్జాగ్ మేనర్, ఫర్ సపోజ్ జిగ్జాగ్ మేనర్ లో రాశారు అనుకోండి. సో దెన్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ I will want to turn the first value as a capital letter and మిగతా అన్ని స్మాల్ లెటర్. లెట్ మీ చేంజ్ ఇట్ ఫర్ ఎ వైల్, మనం చేంజ్ చేద్దాం. So what I will try to write, it's JOHN JACK MARY JILL. So let me, I was trying to change the customer name. The customer name change chesanu. It's a zigzag names. అంటే క్యాపిటల్ లెటర్ లేదు, స్మాల్ లెటర్ లేదు. ఇట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ జిగ్జాగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్. క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్ తోటి జిగ్జాగ్ గా ఉంది. ఓకే, సో దీంట్లో నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి, మిగతా అన్ని కూడా స్మాల్ లెటర్ ఉండాలి. సో దెన్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇట్, దానికి డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ లేదు. ఎనీబడి? సో మనం ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ చూసాం, ఇన్ని ఫంక్షన్స్ చూసాం, రైట్, లెఫ్ట్, మిడ్, లెంత్, అప్పర్, లోయర్. సో నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఈ ఫంక్షన్స్ నువ్వు ఏ ఫంక్షన్స్ అయినా యూజ్ చేసుకుని మన ఫంక్షన్ లో ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని యూజ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే. సో మనం ఏం చేయొచ్చు, ఫస్ట్ లెటర్ కావాలి అంటే, సో వాట్ వీ నీడ్ టు యూజ్, ఫస్ట్ లెటర్ కావాలి అంటే కెన్ ఐ యూజ్ లెఫ్ట్? నా ఫస్ట్ లెటర్ కావాలంటే ఏం యూజ్ చేయొచ్చు అంటే, దీంట్లో ఫస్ట్ లెటర్ కావాలి, నాకు ఫస్ట్ లెటర్ కావాలి అంటే కెన్ ఐ యూజ్ లెఫ్ట్? సో లెఫ్ట్ యూజ్ చేయొచ్చా? సో లెఫ్ట్ యూజ్ చేశాను. సో దీన్ని అప్పర్ కేస్ లో మార్చాలి, రైట్? నెక్స్ట్ కంబైన్ చేయాలి దేంతో, లోయర్ కేస్, రిమైనింగ్ థింగ్స్ అంతా లోయర్ కేస్ కావాలి. మిడ్ సెకండ్ లెటర్ నుంచి కావాలి నాకు, సెకండ్ లెటర్ నుంచి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ నాకు తెలియదు, అందుకు లెంత్ ఆఫ్ కస్టమర్. సో ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకు, సో ఎండ్ వరకు. సో దీన్ని దేంట్లోకి మార్చాలి, I need to use we call this as a camel case.
సో ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే దిస్ ఈస్ అ లెఫ్ట్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ కస్టమర్ నేమ్ విత్ లెఫ్ట్ సైడ్ వర్డ్, రైట్, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాను, సో దాన్ని అప్పర్ చేశాను, సో క్యాపిటలైజ్ చేశాను ఫస్ట్ వర్డ్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేశాను, మిడ్ అంటే సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి, అంటే ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గో విత్ సెకండ్ పొజిషన్ మిడ్. సో మిడ్ అంటే సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి, సో ఎక్కడి వరకు అంటే నాకు తెలియదు, లెంత్ ఎంత వరకు ఉంటే అంతవరకు. సో లెంత్ ఆఫ్ ది కస్టమర్ లాస్ట్ వరకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే అంతవరకు. సో ఐ విల్ ట్రై టు టర్న్ ఇట్ యాజ్ ఎ లోయర్ కంప్లీట్. సో దీంట్లో ఏమేమి ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసాం, అప్పర్ యూస్ చేసాం, లోయర్ యూస్ చేసాం, లెఫ్ట్ యూస్ చేసాం, రైట్ యూస్ చేసాం, సారీ మిడ్ యూస్ చేసాం, లెంత్ యూస్ చేసాం. సో ఇన్ని ఫంక్షన్స్ ని కలిపి ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం. దీస్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్. దీని రెండింటిని కంబైన్ చేయడానికి యాంపర్సెంట్ యూస్ చేసాం. That's it. సో ఈ విధంగా మీరు యూస్ చేస్తారు, రైట్. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ వెరీ క్లియర్. సో లెఫ్ట్ ఏంటి, రైట్ ఏంటి, మిడ్ అంటే ఏంటి, సో లెంత్ అప్పర్ అంటే లోయర్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్, మీరు ఇలాగా కన్వర్ట్ చేసుకుని వాటిని ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా యూస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో అది ఏ స్ట్రింగ్ ఇచ్చినా కూడా, నాకు కస్టమర్ నేమ్ లో ఎలా ఇచ్చినా కూడా ఫస్ట్ నేమ్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ లెటర్ ని క్యాపిటల్ చేసి మిగతాది అంతా కూడా స్మాల్ చేస్తుంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ రీప్లేస్. సో ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయండి, అంటే రీప్లేస్, సబ్స్టిట్యూట్ అని రెండు ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. సో లెట్స్ సే విల్ ట్రై టు గో ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్. లెట్ మీ గో టు సబ్స్టిట్యూట్. సబ్స్టిట్యూట్ అంటే, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు సబ్స్టిట్యూట్ ఎ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ విత్ ఎ న్యూ టెక్స్ట్. ఒక టెక్స్ట్ ని వేరే న్యూ టెక్స్ట్ తోటి రీప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఏమంటాం, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అంటాం. ఓకే, సో బాగా చూడండి, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ కి మనకి ఏమేమి కావాలి, టెక్స్ట్ కావాలి, ఓల్డ్ టెక్స్ట్, న్యూ టెక్స్ట్, ఇన్స్టాన్స్ నెంబర్. సో ఓల్డ్ టెక్స్ట్ ఏంటి, న్యూ టెక్స్ట్ ఏంటి, ఇన్స్టాన్స్ నెంబర్ ఏంటి, వీఆర్ వెరీ క్యూరియస్, రైట్. సో లెట్స్ సే మనకి టెక్స్ట్ నార్మల్ గా, లెట్స్ సే కస్టమర్ నేమ్ తీసుకున్నాను. కస్టమర్ నేమ్ లో ఓల్డ్ టెక్స్ట్, లెట్స్ సే ఓల్డ్ టెక్స్ట్ అంటే నా దగ్గర ఎల్ ఉంది. సో నా దగ్గర ఎల్ ఉంది. సో ఎల్ ని ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ విత్ ఏ. ఓకే, సో సింపుల్ ఐ వాస్ సేయింగ్ దట్ ఎల్ అనే ప్లేస్ ఎక్కడ ఉందో, కస్టమర్ ప్లేస్ లో ఎక్కడైనా ఎల్ అనే వర్డ్ ఉందనుకోండి, సో యూ నీడ్ టు సింప్లీ రీప్లేస్ ఇట్ ఏ. సో అది స్మాల్ ఎల్, క్యాపిటల్ ఎల్ అనేది, సో వేర్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్, సో ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చాను, సో వాట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గివ్. సో ఇక్కడ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ ఈజ్ సింపుల్ ఓల్డ్ వాల్యూ. సో నేను దేంతో రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఇక్కడ ఎల్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ ఇట్ విత్ ఏ. సో ఎల్ నీడ్ టు బి రీప్లేస్డ్ విత్ ఏ. సో ఎల్ ఈస్ అ వాల్యూ which is need to replace it with a substitute. So when I say substitute, so it has to be substituted. A substitute ayi undali. So whenever I find a L, adini capital L ichina kuda, it is a case insensitive. So నేను క్యాపిటల్ ఎల్ ఇచ్చినా కూడా ఇట్ వాస్ రీప్లేస్డ్ విత్ స్మాల్ ఎల్ ఆల్సో విత్ ఏ. నాకు ఈ పైన దాంట్లో ఎల్ లేదు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, దీంట్లో ఎల్ ఉంది కాబట్టి డబ్ల్యూ వచ్చింది. జాన్ లో ఎల్ కే లేదు, మేరీలో కూడా ఎల్ లేదు. సో వేర్ ఎల్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ విత్ డబ్ల్యూ, దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సబ్స్టిట్యూట్. నెక్స్ట్ ఏముందండి, ఇన్స్టాన్స్ నెంబర్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ ఎల్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, 2 times వచ్చింది. నాకు ఫస్ట్ ఎల్ వద్దు, సెకండ్ ఎల్ కావాలి రీప్లేస్మెంట్. సో బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ ఎల్ అవసరం లేదు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ ఫస్ట్ ఎల్, జిల్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎల్ అవసరం లేదు నాకు. సెకండ్ ఎల్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ సెకండ్ ఎల్ ఇన్ మై జిల్లో నాకు సెకండ్ ఎల్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే రీప్లేస్ చేయంటే నేను సింపుల్ గా 2 అని ఇస్తాను. సో ఇట్ విల్ రీప్లేస్ మీ ఓన్లీ ద సెకండ్ ఎల్, ఇట్ విల్ నాట్ రీప్లేస్ మీ ద ఫస్ట్ ఎల్. నాకు ఫస్ట్ ఎల్ ని రీప్లేస్ చేయదు, ఇట్ విల్ రీప్లేస్ ఓన్లీ ద సెకండ్ ఎల్. Means second instance of occurrence of L will be only replaced. It will not replace the first occurrence of L. So first occurrence of L adini replace cheyakunda second occurrence of L ni replace chesindi.
So that is where we have a flexibility in substitute. Substitute లో ఉన్న వాల్యూని వేరే వాల్యూతో రీప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటే you can always use it. And also you can specify the instance number, like first instance లో substitute చేయాలా, second instance లో substitute చేయాలా. Okay, so దీనికి extension there is another function known as replace. సో రీప్లేస్ లో ఏం చెప్తుంది? సో ఇట్ వాస్ ట్రైన్ టు రీప్లేస్ నాట్ ఎస్ కరెక్ట్ గా మీరు ఇచ్చిన వాల్యూని ఓల్డ్ టెక్స్ట్ ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రీప్లేస్ చేసి న్యూ టెక్స్ట్ తో రీప్లేస్ చేయాలి. సో ఓల్డ్ టెక్స్ట్, కస్టమర్ నేమ్, సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి 2 క్యారెక్టర్స్ వరకు నేను చెప్పిన న్యూ టెక్స్ట్ తో రీప్లేస్ చేయాలి. సో లెట్స్ సే ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ ఓకే ఈ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ లో స్టార్టింగ్ పొజిషన్ సెకండ్ పొజిషన్ తీసుకో, సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, సో 2 క్యారెక్టర్స్ కావాలి. సో సెకండ్ నుంచి 2 క్యారెక్టర్స్ తీసుకుని దాన్ని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి? ఐ వాంట్ టు సే ఇట్ యాజ్ ఎ న్యూ టెక్స్ట్, కాబట్టి న్యూ అని పెడుతున్నాను సింప్లీ ఎల్స్. సో కస్టమర్ లో 2 అంటే లైక్ ఏసి నీడ్ టు రీప్లేస్ విత్, హియర్ ఐఎల్, హియర్ ఓహెచ్, ఇక్కడ ఏఆర్ నీడ్ టు రీప్లేస్ విత్ న్యూ. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ రీప్లేస్. సో రీప్లేస్ లో ఏమున్నదంటే ఇట్స్ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ అండ్ న్యూ టెక్స్ట్ కాదు. ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ విత్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. So right, you could able to understand. So that is the difference between a replace and a substitute. Okay, let me go to next set of functions. Let me remove some. Okay, next one is a replicate. So there is a function known as a replicate. Replicate ante simple word entante repeat and replicate. Or here it will be repeat. So replicate ante repeat and sorry. So okay, word ne repeat cheyali a number of times ante, so let's say customer name, I want to repeat it for 3 times. See it as a replicate.